kuwakulya sibwe kiri President w'eggwanga lyo Kaguta Museveni yampa obuyinza. I advise him on the creative. Saba nkozesa amaanyi ga ofiisi yange. Tuwe Bruno n'olukusa. Ndowooza osawulidde wooli ali luddawa. Ku lw'obulungi bw'abantu bano n'eddembe lyabwe tuyimbe mpaka lw'omalayo session yo. Osonga nsonyiwa ne bano bantu bafa tulina obasanyusa. Time bangambye nti egaali enyingi ziri buyikwe naye kati stanse n'okuyingira njeru so kati mbawadde mwagala nakumeka omwezi gumu 1 month wempulira egaali njeru egaali buyikwe nti abantu balimu bazimba egaali nga bakamanda batudde nga babalaba mbawaddeyo you can want to see it. So please work on those gaalies. I don't want your gaalies around. You dismantle them, identify the leaders who are behind it, call them to police. Then naffe tujja kwesootinga mu nyumba yaffe eya police. Naye ekyo sisuubira nti tujja kutuuka ku level eyo, tujja kukolera wamu n'abantu mu intelligence, then tuzimbe eggwanga lyaffe ffenna. So kati eyo enteekateeka yaffe ebirala commanders bajja bababulira towards elections tulina plans zitutambuseza akalulu training kulaba nti buli omu ali allied naye ebyo byaffe internally naye ekikulu kubasaba mukolere wamu ne poliisi. Okay, mbanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala okubeera nga nate olunaku olwaleero n'essaawa zino zennyini osobodde okubeera ng'otweyungako wano ku mukutu gw'omuntu wa bulijjo lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi 17 omwaka tuli mu 2025 omwaka tugutuuka wakati simanyi beweesuubiza ng'oguyingira kikyokozeeko oba okyabijjukira oba vadda ku nnono wabula njagala kugamba nti ddayo otuule wansi otunuulire biki bye wali oyagala okutuukiriza mu mwaka guno. Dekerawo okusembezaayo ebirooto byo, dekerawo okulowooza nti nja bikola omwezi ogujja omwaka gugenda kuggwako nga tolina kyogukozeemu. Akakatono koyina kasobola okutandika, tandika n'ekyo kyolina wamma ebirala binaakusanga mu maaso. Yenza Sajjime nzize okubeera nga tubyogera ebigambo nate olunaku olwaleero. Njagala kutandika n'ebyo ebikoze amawulire naddala week eno yennyini oba olyawo n'olunaku olwaleero. Sagala kubuusa maaso. Omwami oyo gw'olengera amanyiddwa nga Atwine wa poliisi y'omu ku baabonyaabonya Bobi Wine mu kampeyini eziwedde, okuba emmotoka z'amasasi, okumutulugunya buli we yagendanga. Twogera bino nga yabuziddwawo, yawambiddwa era nga yawambiddwa okuviira ddala ku poliisi enaggulu. Abakulu bakimanyiiko. Kale nno tugenda kubeera ng'ebigambo tubyogera mu ngeri emu. Sagala tubuuse maaso na bino nabyo bikulu nti mu byonna ebigenda maaso mu ggwanga twagala okulowooza amyuka Ssaabawaabi wa gavumenti ya Uganda yavuddeyo n'avumirira nesse kuvumirira yenna etteeka erya UPDF Amendment Act. Ssaabawaabi wa gavumenti in fact amumyuka ekyokuwozesa bannansi mu kooti ey'amagye yakivumiridde nesse kuvumirira yenna. Saagala era twerabire nti omukyala mumujjukira gwe bayita Joy Ruth Achenge eyagobwa mu ggwanga erya Canada olw'okuvvoola n'okuyisaamu amaaso bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya Canada. Wuuno yali ayambala bya yero, kakati ajjidde mu UPC agamba nti yali aweereza mwami Museveni, naye byonna tugenda beera nga tubitunuulira. So nga ate jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge yavuddeyo n'akondeminga
n'avumirira ebikolwa ebigenda maaso mu gavumenti ya mwami Tibaabulwa Kaguta Museveni wamu ne mutabani we Generali Muhoozi Kayinye Yerugaba bw'atyo Omulangira Kasimu Nakibinge bwe yagenze maaso n'okubeera ng'akikola mu ngeri y'emu. Leader of opposition Bisekezi Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero avuddeyo n'akawaŋŋamula bw'ategeezezza nti olunaku olwokubiri etteeka ligenda kuleetebwa mu paalamenti lyamaze dde okutuuka mu komiti era abasajja beetegefu okubeera nga bayisa etteeka erya UPDF Amendment Act. Byonna ebyo ng'obiwulira gwe munnayuganda ng'amavivi onyweza ne bw'oli kizuula nti tetukyetaaga kusaba twetaaga bikolwa ojja kuba ozuukuse bulungi nnyo era nga otegedde. Abaffe nzikiriza nkuyise nako mu mukazi amanyiddwa nga Pineti omubaka Ibrahim Ssemujjunganda yavuddeyo n'agamba tetumanyi kibeera mu bisenge eyo. Pineti kyonna kyakolera mwami Museveni okubeera nga tumuvujjirira omusimi nga tetumanyi na kye gugenda kukola kyonna mwami Museveni kyakola ne Pineti oba oliawo si kya bulijjo. Bingi olunaku olw'ebyo tugenda okubeera nga tutunuulira neegattaako bwegasse ku mukutu guno ogwa DPTV Uganda mukwano gwange. Alright. Boterevu nzikiriza nziremu kubuuzeeko nti wasuzeeyo otya osiibyeyo otya buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera omukutu oli kugwa DPTV Uganda. Nzikiriza tutandikirewo ewatali kubeera nga nkulwisa. Saagala kutandikira wala kankutandikize n'abo be tuyinza okunnyonnyola nga ba useful idiot. Lwaki nkozesezza ekigambo kino? Omwami gw'olengera ku screen ye Atwine. Omwami oyo Atwine ayagala okumutegeera obulungi oddayo n'otunuulira akalulu nga bwe katambula ka 2021. Oyo y'omu ku basajja abaasinga okucunya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kampeyini ye. Mu kiseera kino nga former CID spokesperson talabikako oyo gw'olengera ku screen yo. Mu budde buno talabikako. Oyinza okumbuuza biri bitya kati njagala owulirize. Detective Assistant Superintendent of Police Twine ono yasamoningibwa oba yayitibwa bakama bwe okuva enaggulu. Enaggulu we wali ekitebe kya poliisi ekikulu. Bakama be ne bamuyita ku police headquarters enaggulu. Era ono yakwata ekkubo n'agenda enaggulu okulaba bakama be. Okuva yagenda okulaba bakama be ono Mr. Charles Twine obudde buno amaze ennaku 3 nga yabuzibwawo. Oyinza okubuuza bitandise bitya? Mujjukira ebigambo by'omugenzi Gen.Muhoozi atabatte yavaayo n'agamba nti mmwe mubege bannammwe mujje mutubege mutuweeyo batutte oba batusibe ne bwe banaamalawo ffe mumanye nti mmwe muddako. Bwe banaamalawo ffe mumanye nti mmwe muddako kubanga baliba bakimanyi nti nammwe mumanye ebyafaayo byabwe. Kakati Detective Assistant Superintendent of Police Atwine bwe yayitibwa mu bakama be teyabajeemera yakwata ekkubo n'agendayo. Then olunaku olwaleero ziweze ennaku 3 nga talabikako. Njagala ddu kuviira ku ntono. Ono oluvannyuma lw'okusamoningibwa bakama be yakwata ekkubo n'agenda abasinkane ku headquarter yaabwe ku lunaku lwali lwakusatu. Oluvannyuma lw'okubeera ng'atuuse omukulu ono Atwine mukyala we yavuddeyo n'agamba mukyala we yani Mrs. Kate Kabageyi yavuddeyo n'agamba nti no baawange yajja wano ku headquarter ku lunaku lwali lwakusatu
okuva we yajja wano tetuddangamu kubeera nga tumulabako yadde okubeerako ekifo kyonna we kiri. Okuva olunaku olwa Mande ngenze ku poliisi ez'enjawulo nga ndipootinga naye bali mu kubeera nga baŋŋamba genda olaba ono genda olaba oli, daba ono daba oli, laba ono daba oli. Omukulu gw'olengera ku screen mukadde kano naye obudde buno talabikako era takubikako kya mulubaale. Okusinziira ku mukyala we omukyala Mrs. Kabagayi agamba nti n'olunaku olwokutaano bwe batyo bansindika ogenda ku CID nayo nyongera okubeera nga mbuuza wabula wano tewali kituufu kye bampa okujjako okubeera nga bambuzaabuza. Omukyala ono ayongerayo n'agamba nti omwami wange bwe yatuuka ku poliisi kigambibwa mbu waliwo abaami abava mu Sister Joint Security Forces ez'enjawulo abaamugjawo ate ku poliisi, wabula n'obudde buno emmotoka ye ekyapaakinze mu luggya lwa poliisi enaggulu. Emmotoka ye ye weeri omuntu talabikako. Kigambibwa nti bw'atuuka enaggulu yagenda mu ofiisi ya mukama we eyo gye baamugja abasajja basatu abagambibwa okubeera abeegattira mu bitongole by'okwerinda eby'enjawulo ne bamufulumya ne gye buli kati tamanyiddwako. Kakati ne bwe teeyongera nnyo okgenda wala omwami ono njagala kibi nnyo nti eggwanga bino bye lirimu nekitujjukize nti abantu bakola ebintu. Mujjukira emmotoka ya Bobi Wine yali luwuka yes, ne bagikuba amasasi n'etuula ne gayitamu paka mu fulemu yaayo. Siini ey'okubiri mujjukire baali bakubidde era Bobi Wine amasasi galyoke gayite mu ndabirwamu okuyita ku zaake. Baali mu bitundu by'e Busoga. Omukulu ono yali akomandinga abasirikale abo era gwe baali baakwasa eddimo ery'okubeera. Mujjukira waliwo omugenzi kati eyakafa gye buvuddeko mukoddomi wa Buganda Sam Omara ayina ebiseera we yakyunyiza Besigye ennyo, kyokka ate waliwo akavubuka akasirikale akakyunyako Besigye, akasajja ako erinnya ndyerabira ate mbadde ndijjukira. Akasajja ako kakyunya Besigye ne kaasa mmotoka ye ne kamubanga zipepa spray mu maaso, baamaliriza bakataddeko omusango gwa kabasanya mwana nakati ali mu kkomera. Kakati bino bw'obiwulira n'olaba bano abasajja n'omanya nti amazima gali nti ebyafaayo tebyeddamu, naye abasiru be baddamu ebyafaayo. History does not repeat itself, but only the fools repeats history. Abasiru be baddamu history teyeddamu ye waali, kubanga buli kyolaba ekiriwo leero kyali kibaddewo. Kitwala mugezi okutegeera nti nyinza okukola bwe nti kyali kibaddewo ne kiba bwe kiti, kakati nze kankyewale. Kati abasiru tebeewala, bo baba balowooza bagezi baali basiru. Okategedde? Kati bano bwe babatuma okukola emirimu balowooza basanyusa bakama baabwe. Kyokka ne bali abaafuna ebizibu emyaka egyayita be tusoma mu byafaayo baali balowooza basanyusa bakama baabwe ne bibalya. Kati ne bano abadongo balowooza basanyusa bakama baabwe ne balowooza nti baali basiru, emirimu baagikola bubi, boka bakole nnyo okuyisa bali we baakoma. Kumbe bw'omaliriza bwoti mission ze bakuwadde ekiddako naawe kalaasi. Kitegedde? Kakati wano wojjira n'osaasira abantu ng'ono omuvubuka obuyinza yakabubeeramu, tannaba na kwawula, tannaba na kumanya abazze babubeeramu okumala akaseera embeera ki gye bayiseemu.
President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yampa obuyinza. I advise him on the creative. Saba nkozesa amaanyi ga ofiisi yange. Tuwe Bruno n'olukusa. Ndowooza osawulidde wooli ali luddawa. Ku lw'obulungi bw'abantu bano n'eddembe lyabwe tuyimbe paka lw'omalayo session yo. Osonga nsonyiwa naye bano bantu bafa ate tulina obbasanyusa. Kankozesa obuyinza obwabwe bwa pulezidenti kuwakulya si bwe kiri. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yampa obuyinza. Now, Eddie Kenzo, according to his understanding, alowooza nti w'amaanyi okusinga Ossi. Okusinziira ku ntegeera y'obudde buno, Eddie Kenzo alowooza nti w'amaanyi okusinga constitution kubanga erambika obudde, ebivvulu, amabaala n'abadigize bwe balina okukomako. Constitution erambika nti ebivvulu binaakomanga ssaawa 6 naye ayimiridde agamba nti kankozese obuyinza bwa woofiisi yange obwampeebwa pulezidenti. Ossi kansuubire owulidde. Ossi si constitution. Ossi akwasisa mateeka. Olwa system eri corrupt, Eddie Kenzo alowooza nti ali waggulu wa constitution. Era akimanyi bulungi nti mwami Museveni yasembayo. Naye ensoose n'enzannya n'enkugamba nti abasiru bokka be baddamu ebyafaayo. Noono bwe yali akola byakola, omusirikale yalowooza nti ategeera nnyo okusinga bonna be bazze bakozesa. Kati Eddie Kenzo mu kiseera kino alabira ddala nga ali waggulu w'amateeka, asobola okuweta amateeka, n'abasirikale abali awo asobola obbalagira. Kyova olaba agambye Ossi kansuubire owulidde otuddewa. Okitegedde si kusaba, kakozesa obuyinza obwa woofiisi ye ng'omuwabuzi wa mwami Museveni ku creative and art. Tasaba b'ofiisi abaliwo, akozesezza obuyinza. Obuyinza kitegeeza authority. Ekigambo authority kinene to the extent nti Eddie Kenzo talina wakozeseza buyinza. Obuyinza alina bukozesa ku bayimbi. So lino lyeggwanga nti buli alimu alowooza ng'alina akakwate oba mwami Museveni yamuyitako alowooza nti is above the law. Ye Eddie Kenzo naye olunaku lujjako era ku makya mutegeere nti mwali mukola ebikyamu. Leero kiyinza okukaluubirira naye olunaku ennaku zo lwe ziriggwayo ng'ez'omusirikale ono lw'olitegeera ng'ate oyita bannansi bakuyambe, bajja kukuyamba. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata ngiteeka ebbali. Bwe tuba tugitadde ebbali nzikiriza twolekereko ewa Ibrahimu Ssemujju Nganda. Ibrahimu Ssemujju Nganda yavuddeyo. Ffe nga bannayuganda tulina bye twatuuka ne tukkiriza nti oba oli awo omukyala gwe bayita Pineti okuva mu ggwanga erya Take. Yes, Take. Buli muntu yeebuuza Pineti afaanana atya. Buli bajeti ya ggwanga nga bayisizaamu ezize ez'okuzimba eddwaliro ery'e Lubowa. Tubadde twasembeyo nga yakakozesa biliyoni 776. Kakati ne mu bajeti egenda okusomebwa mu Gwomukaaga eya 2025-2026 Pineti alinamu. Okusinziira ku nsimbi ze bateereddemu Pineti, bamuteereddemu ensimbi agenda kubeera ng'aweza biliyoni, in fact biliyoni 10 ndowooza mu 6. Biliyoni 10 naye Ibrahimu Ssemujju Nganda ali mu kwebuuza Pineti ono
Mirimu ki emikulu gy'akolera mwami Museveni we babeera eyo bokka egimutuusa n'okubeera nga buli budget ffe tumuyisiza naye nga talina kyatulaga tabanga waliwo emirimu wano sipiika amwambadde n'amugamba owaayi Pinet takola mirimu gya mwami Museveni akola gya gavumenti ya Uganda kwase mu Uganda tetukaayana ngenda kukulaga ebifaananyi kakati bino binaggwa katusooke tumale okubeera nga tuwulira emboozi eno mukwano gwange to get another 465 billion. Also part of the 27 trillion debt servicing is 465 billion for President Museveni's Italian friend, Enrica Maria Aristidina Pinetti. The 446 billion will be deposited on an escrow account accessed only by Aristidina. Remember, Pinetti has just been given 298 billion in a supplementary request schedule number 3, passed about 2 months ago. So far, we have given Pinetti 774.469 billion. We are now adding another 465 billion in this budget. This will bring total amount given to Pinetti for war to 1.239 trillion. Whatever this woman did too, or for our president, only Allah knows. The table below gives you a history of how we have been paying Pinetti since April 2021. Honorable Semuju, don't impute a motive that the woman has I said I don't know, so I'm imputing, nothing. No, the woman is just a businesswoman. Yeah, that's what, Madam Speaker, I said I don't know which business. No, but it's not the president giving her business, it's government. Whatever she did for government, not the president. Madam Speaker, it's not visit the Google Play Store. It is not personal to the president. Please, let it be to government, not to the president. It can be changed as you have said, but the report has... It is not personal. Madam Speaker, I have provided a schedule. Honorable Semuju? Yes. It is not personal to His Excellency the President. No, the reason is because she went to the President. That's she went with you? Where... Did she go with you? I am going to show you photographs. Wait. Next page. Oyo ya Ibrahim Semuju Nganda. Speaker abuuziza nti Pinetti yagenda naawe ewa mwami Museveni ko Semuju Nganda ngenda kukulaga ebifaananyi okategedde so naye sente oziwulidde ezigende oba ezisaasaanyizibwa mu bintu ebitali mu mulamwa mu bintu ebitalina magezi yadde ebigasa eggwanga. Now awo bw'obanga okutte ekkubo n'ovaawo njagala kusooka kutwalako ew'omulangira Kasimu Nakibinge nawo ndowooza in fact yes tusooke ew'omulangira Kasimu Nakibinge then tujje tubeeko ebirala bye tutunuulira katusooke wano then ate tujje tweyongereyo n'ebira. Alright. Nakkiriza omukaka olina kusimba nsonga bw'abakkiriza nakkiriza naye mulekerawo okukozesa amaanyi mulekerawo okukozesa obukambwe nga mulowooza nti mulina nnyo kyemuggusa kyemufunamu lwe mulinyigiriza bannayuganda kukyayisa abo abantu be balowooza nti be bakama bammwe be babatuma oba babatuma oba tebabatuma naye ekikulu mwongera bakyayisa ate oluvannyuma mubuuze lwaki abantu batukyawa naye ate nga mwe mubikoze kale mweddeko muleme kukola bintu ffenna bituleetera bunkenke. Tusaba busabi bano bannaffe abagenda e Makka bakiteeke mu dduwa ensi ereme kubeera mu bunkenke ebeeremu omukwano ebeeremu okwagalana byonna bijja ne bigenda naye tewali nsonga lwaki okulonda kufuuka ensonga etuleetera okulwanagana n'okuteekawo obunkenke.
kati emyaka gigenda kuwera 5 kasooka tuva mu kalulu kali nze mbadde nkyogera lunye waliwo be baakwata ng'okulonda kwa nakati tebabatanga tebagendanga mu mbuga z'amateeka. Nja kusaba court martial ete abantu bano bwebanga terina bujulizi bubaluma bwebe bulina babasalira emisango gyabwe nakyo kimanyike naye ensonga eno y'okukwatanga abantu nkyamu etuzaayo emabega we twabeerera abato mu biseera by'ekinaana ng'obunkenke bungi gundi yabuze naye kati embeera etandise okuddamu ogiwulira. Supreme Mufti akyogeddeko wano nti bwe tubadde mu kalulu ke Kawempe mulabye ebibaddemu naye ng'ate lwaki okulonda ofuuka ensonga eyo. Njagala nnyo bannaffe bamanye beesige Katonda nti kiyagera tekisobola kukyuka era kyataakuwa tosobola kifuna. Toyinza kujja muntu kwayagala ng'omwagazise ku kyoyagala. Buli omu alina ensonga ye kyekyo lwaki mwateekawo okulonda buli omu asalewo wajayagala okulaga. Bw'aba alaze gy'alaze eryo ddembe lye era tewaliiwo nnyo kyoyinza kugamba niisimba busimbi nsonga. Njagala okumaliriza n'ebigambo bibiri. Ekisooka okuddamu okwebala mukaka olina kusimba nsonga bw'aba kkiriza nakkiriza. Ye Mulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu bw'atyo bw'agamba tokaka muntu kubeera ng'omwagaza gwe ky'owulira oyagala wabula mumatize ekikyo bw'awulira nga ddala kigwanidde asobole okubeera ng'akigula. Eno nno emboozi y'Omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu etuusizza ku ddakiika 27 dakiika 27 kwe tutuukidde ku mboozi eya State House. Abaffe State House eya mwami Tibahaburwa Kaguta Museveni embalirira y'omwaka 2025-2026 yayongedde amaka g'omukulembeze w'eggwanga ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 285 kati Gen. Museveni ayina abakozi, in fact yayongedde abakozi 285. Mwami Museveni mu State House wokka ayina abakozi 2973, abakozi 2973. Bano bakola ki? Ayayayaya. Waliwo akatambi ka Ibrahimu Ssemuju Nganda bwe mba nsobodde wano munzikirize nkanoonyeeko wano then nkabaweeko. Ibrahimu Ssemuju Nganda yabadde annyonnyola engeri ensimbi gye zikola ki gye zisaasaanyizibwamu mu State House wano. Then njagala ndowooza tugende mu maaso n'okubeera nga twekkaanya awamu n'okugoberera Ibrahimu Ssemuju Nganda bye yayogeddeko. I have summarized on page 23 the staff categories. Drivers in State House 170, gardeners 87, cleaners 82, waiters and waitress 77, cooks 59, housekeepers 31, mechanics 30, chefs 15, motor vehicle attendants 15, room attendants 15, police officers 12, catering officers 11, stewards 11. I don't want colleagues to lose the point I am making. I am showing you the allocation of the budget. 27 debt servicing. 12 trillion we are spending on ourselves. So the total, I don't have to read each and everything, 653 staff
who are there cooking karo, dobbies, who. According to the staff list contained in the President's policy statement, the President employs 1,299 staff at his residence, State House, 1,389 in his office. A further 285 positions have been cleared for recruitment next financial year. The recruitment will bring total President workforce to 2,973. This is bigger than 2 secondary schools. You now come to RDCs, because you see, this is important. When you pass a budget, you are also passing and approving recruitment plans. These documents have recruitment plans. If the committee doesn't want to report on them, the main committee, it is unfair to stop others from reporting on it, because you're not only approving budgets, you are approving recruitment plans. We now have 657 RDCs. Remember, the Constitution, I don't have to read this, says there will be an RDC per district. I don't know if the districts have now grown to 657. I will go to Mulago Referral Hospital to compare. Mulago operating at 49% human resource capacity. In this report, we compare Mulago National Referral Hospital and the State House, President's Office staffing levels. Both State House and President's Office employ 3,000 staff, while Mulago has 1,308. Total number of staff required to run Mulago is 2,649 members of staff, but only 1,308 have been recruited, which is 49% of the total requirement. Mulago needs 1,338 staff to operate at full capacity. The list below shows the critical staff missing at Mulago Referral Hospital. I don't have to go through the whole list, but you can see. This is where all of us go when we have problems. There are no staff, there are 90 cooks. Deliberately, I think the ones who uploaded did not put, but I wanted to summarize so I don't take a lot of time. This picture, if you're able to see, you have tens of children eating from the same container. And then you have our head of state picking food from a banquet, for a buffet. I've summarized PDM. Thousands of people are eating from one container. The rest have a buffet. So the ones who are enjoying a buffet are telling these thousands eating from a container, why are you not getting satisfied? He has now gone around inspecting. So you are on a buffet, picking meat, picking rice, picking chicken. And these ones, you have given them kaunga, all of them, you are asking them, why are you not getting satisfied? That's the economy of Uganda. 12 trillion is being spent on less than 1% of the population. And then you send 1 trillion and you're asking these people, why are you not getting wealth? Let us look at the 1 trillion in the budget that will be given to, because we are told 14.8 million Ugandans who are still in subsistence agriculture under the patch development model. I don't have to repeat, that's why I use the photos to illustrate. I can now go to page 30. I'm about to finish. And this, for us, is the critical point. Budget must address conditions of our people. Our proposal to restructure the budget to address the socio-economic situation in the country, let us look at that situation that we are saying must be addressed. 14 million Ugandans walk barefoot. Let Honorable Speaker and Honorable Members, 31% of Uganda's population, approximately 14 million, do not have at least 2 sets of clothing or a pair of shoes. Majority of these clothes and shoeless people are in Karamoja, where according to UBOS, 62% are without a pair of shoes and 37% are without 2 sets of clothing. Karamoja is followed by Busoga, where 26% of the population do not own 2 sets of clothing and 33% are still walking barefoot.
This situation is evident when you look at the number of children in Busoga walking to school in plastic sandals called Nigina or barefoot. Lango, Teso, Buked, and Western Nile follow. This is according to UBOS. Ownership of clothing, according to UBOS and shoes, serves as a basic measure of household welfare, reflecting both economic capability and social status. These items, UBOS says, symbolize personal dignity and community standing. Children feel very bad if you didn't know if they don't have them. You need to read Gen.Muhoozi's book. He still remembers that when they were in primary school, only Sir Richard Kaijuka had shoes. At 80, it is still paining him. There are photos here of children. Unfortunately, someone sabotaged the photos, but you can see them in their hundreds going to school barefoot. I got to page 32. 15.7 million Ugandans have no jobs. Uganda's working population is 25 million, which is 56% of the total population, according to UBOS. Uganda's National Employment Policy 2021 defines 14 to 64 as the working age. Only 9.4 million of these 25 million are employed, according to UBOS. This simply means 15 million people are without jobs. Gen.Muhoozi on Labour Day stated that 1.4 million people are working in factories, 3.6 million in agriculture, 5 million in service, 46,000 in ICT, 408 in public service. Of course, President Museveni figures are exaggerated because the Auditor General, after head count, quoted 396,000 as the number of public service figure. The National Bureau of Statistics on page 162 of the census surprisingly records 13% of the working age as the number of the unemployed. This percentage of 13% actually means 3.2 million people and not 1.2 million as they put. Whichever figure you take, unemployment in the country is high, but even those reported to be working in factories are paid peanuts and working under very harsh conditions. Among the youth aged 10 to 30, numbering 10 million, only 1.6 million are without jobs. That's why younger people are restless. The solution cannot be abduction, court-martial, and prison. The solution is to look for jobs for them. Only 2.7 million Ugandans own bank accounts. We are told we are being moved into money economy. Maybe they will put us on trucks and drive us there. Only 2.7 million own bank accounts. On page 171 of the census report, UBOS reveals that only 2.7 million Ugandans own bank accounts. The bank account ownership gives a fairer picture of who really is working and is in money economy. Both government and private sector pay through banks and are required by law to remit workers' savings to NSSF for various pension schemes. If only 2.7 million people, which is 10% of the working age, own bank accounts, it means many Ugandans are casual laborers. Bank of Uganda, in a 2022 financial capability survey, found out that 49% of Ugandan employees are paid 150,000 and below. Those paid between 250 and 150 are just 33%. People who are paid $500,000, between $500,000 and 250 are 11.1. Those who are paid between $500,000 and $1 million are 5.7. The Ugandans who are paid a salary of more than 1 million are just 0.9% of the population. That is the money economy for you in our country. 28 million Ugandans still using firewood for cooking. According to UBOS, 28 million people are still using firewood as main source of energy for cooking. This is 32% of the country's population. This affects the environment adversely and a source of ill health. 89% of the population is using firewood and charcoal. In Karamoja, 56% are still cooking in open space. The chair who presented the report said this is the best budget. Of the 10 million households, only 25 are using electricity for lighting and 28 are using solar. 5 million Ugandans ride borders. According to UBOS, bicycles remain the main means of transport in the country. At least 20% of the population, roughly about 9 million people, own bicycles. 12%, 5.5 million, own motorcycles. 3.9, which is 1.8 million, own vehicles.
What this means is that we are a border and bicycle economy. 14 million Ugandans in subsistence economy. According to the census, 3.5 million households, which is 33% of the total 10.6 million households in the country, are still engaged in subsistence economy. This is 14.8 million people. Just 2 pages and I finish, the rest are just annexes. According to UBOS, 62% of the entire population is in agriculture. This percentage means 28 million people are still surviving on agriculture. 5.6 million families share a room each, have no toilet. According to the census, there are 10.6 million households in Uganda. The average size of a household is 4.2 persons. According to the census, 53% of the households in the country sleep, 4 people sleep in one room. In Karamoja, it is even worse. It is 70% of the households that are sleeping in one room dwelling. So families have one room, that's where they sleep. According to the UBOS report, 7% of Uganda's population is without a toilet facility, still engaged in open defecation. Open defecation in Karamoja is at 60%, according to UBOS. World Health Organization underpins safe disposal of human waste as one of the key measures to reduce diarrhea transmission. Only 4.7 million households had improved sanitation facilities. As many as 6.5 million households are still using firewood. 20 million Ugandans food insecure. The Bureau of Statistics on page 356 of their report notes that 20 million Ugandans are moderately or severely food insecure. This is 4 people in every 10, representing 46% of the entire population. Again, Karamoja is worst hit, with 63% of the population suffering from food insecurity. It is followed by Teso. The chair of the committee is from Teso, the vice is from Karamoja. It is followed by Teso at 50% and Buked also at 50%. Also the reason is not very difficult to find. On page 332, UBOS reports that 98% of the country is still relying on rainwater for agriculture production. Irrigation is being undertaken only at 4%. Mind you, 62% of Uganda's population, or 20 million, are engaged and survive on agriculture. There was a proposal last year to buy and roll out 300 tractors to boost agriculture production. Mr. Museveni ordered this parliament to remove money for tractors. It had allocated last year, and you remember who we gave it to, Magora. The amount required for these tractors, 300 billion. The vice chair here was very happy that this is the best budget. You want 300 billion for tractors, they have provided 25. Very good budget. Last year, Parliament had also allocated 60 billion to complete construction of health centers. The list, you still have it. President Museveni forced Parliament to instead allocate this money, as I said, to Magora. He has now restored only 25 billion. You have, they can buy a regional referral hospital, no window, nothing. Almost 95% completed. You can't find money to complete it. And then you come here and say this is the best budget. For you, from Mbari, if it is the best, I thank you. I am finishing. This is the last. Our recommendation is that don't approve the budget until it is structured to deal with the country's socio-economic challenges. The money for workshops, entertainment, travel, fuel, etc. should be reallocated to education, health, agriculture, and roads. You are accosting the Minister of Works here. He doesn't have money, 900 billion to buy fuel for government vehicles, and then they begin moving around as if they are touring the country. Mwezi ogwedde minisita wa ssemateeka n'essigira mu zino Batimawo yayandikira Parliamentary report eraga nti ekitongole ky'amakomera kyali kikwasiza gavumenti fayiro z'emisango 423 egy'abasibe abaali basindikibwa makomera ku biragiro bya kkooti y'amagye era ezimu ku fayiro zino zaasindikibwa eri woofiisi ya ssaabawaabi w'emisango gya gavumenti nga kkooti ensukkulumu weesala. That the Office of the Director of Public Prosecutions has received 45 cases
from the Ministry of Defense and Veteran Affairs. The Ministry of Defense and Veteran Affairs is still preparing to submit other criminal cases to the Office of the Director of Public Prosecution as advised. Abakungu okuva mu ofiisi ya Ssaabawaabi w'emisango gya gavumenti nga bakulembeddwamu omumyuka wa Ssaabawaabi John Baptist Asiimwe basoose kulambulula ku fayiro mmeka ze baakafuna nga zino tezisukka na mu ttaano. And a team was set up to handle the files, or case files to transferred from the General Court Martial. The ODPP has so far received 45 investigative files. Wabulona agamba nti tebamanyi kigenda kuddirira eri basibe fayiro zaabwe ezitaleetebwanga mu ofiisi ya Ssaabawaabi w'emisango gya gavumenti singa Parliament eyise ebbago erimu ennongoosereza ezigendereddwamu komyawo kkooti y'amagye. Some of the cases may be still at the General Court Martial. Therefore, if the bill is passed, will it have a retrospective effect? How should it apply to cases affected by the Supreme Court decision? Bano bakubye ebituli mu nnongooseza mu tteeka lya UPDF erigendereddwamu okuzza kkooti y'amagye era bagamba nti singa ebbago lino liyisibwa nga bwe liri mu kiseera kino kujja kuba kuyisa lugaayo mu ssemateeka n'ensala ya kkooti ensukkulumu. By providing for serving military officers to preside over the General Court Martial, this goes against the spirit of the Supreme Court judgment, which questioned the independence of the serving officers to execute judicial functions. This fusion of roles of the military and arm of the executive being mandated to perform judicial functions goes against the expected independence of the courts and may be unconstitutional. And the right to fair hearing, as suspects must appear before an impartial and independent court. Some of these laws require specialized skills that are acquired over time. These skills may not be available to the members of the General Court Martial. This might jeopardize the quality of justice. Ofiisi ya Ssaabawaabi egamba nti gavumenti bw'eba yakuzzaawo kkooti y'amagye erina okwekenneenya ennonda y'abalamuzi abalina okukolera mu kkooti eno ebibonerezo ebirina okuweebwabwa ababa basaliddwa nga bagamba nti n'emisango egyalambikiddwa mu nnongooseza zino egimu si gye gisaanidde okugenda mu kkooti eno. We recommend that the mandate of the General Court Martial should be restricted to trials of offences under the UPDF Act. Where the offenders commit offences beyond those provided for under the UPDF Act, jurisdiction should be vested in the applicable civilian court. Provide for non-interference in the performance of their judicial function from third parties, including their superior authority. Guarantee their security of tenure for the period of appointment. Abaka batuula ku kakiiko kano baagala ebbago lino nga terinayisibwa n'abasibe abaasindikibwa mu makomera ku biragiro bya kkooti y'amagye nabo beebuzibweko nga bakabalumiriza nti abasinga obungi baasibwa mu nkola etali nnambulukufu. The rules of evidence are the weakest in a military court. I wish we could make this law be not just by sitting here, first by visiting and listening to some of these people in these prisons that have passed through the General Court Martial. Ababaka be bamu neera baagala ne Ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga Gen.Muhoozi Kainerugaba ayitibwe mu kakiiko aw'endowooza ye ku ky'okuzzaawo kkooti y'amagye. Muntu ki ku kiseera kino eyaligambye nti Parliament tesaanidde kwogera na mwami Muhoozi ku kiseera kino n'ebigenda maaso mu ggwanga n'ebiriwo n'ebikwata ku tteeka lino. Constitution ya wano era n'amateeka ga wano gatukkiriza okuyita omuntu yenna. Joseph Seruwozi. Okay. Ssaabawolereza wa gavumenti ye Kiryowa Kiwanuka. Kiryowa Kiwanuka yavuddeyo olunaku lwabadde lwajjo mu Parliament n'agamba nti Supreme Court tegaanangako kkooti y'amagye kuwozesa abantu ba bulijjo. Era wano ne babuuza ekibuuzo, bwe kibanga Supreme Court tegaanangako lwaki Besigye olwaleero awozesebwa mu kkooti ya bulijjo n'Obedi Lutale? Lwaki abantu abamu oba fayiro ezimu tezikyali mu kkooti y'amagye? Wangano ono abadde atugamba nti tegaanangako
okategedde ye Ssaabawolereza agamba nti kooti Supreme Court tegaanangako era tegaanangako kooti y'amagye kuwozesa bantu ba bulijjo. Kyokka ate tulaba Babesigye abali mu kooti y'amagye nga leero bawozesebwa mu kooti ya bulijjo. Fayiro ezimu za transferingibwa ne zidda mu kooti ez'abantu ba bulijjo. Kati ani akonfuzinga ani ku Ssaabawolereza omukulu Kiryowa Kiwanuka ne depute we. Depute we agamba nti etteeka lino lyongera okukolebwamu ennongoosereza olw'ensonga nti ebiri mu tteeka lino bingi tebigwa mu bantu ba bulijjo. Naye kale katuwulire emboozi eno then nzije ate tusobole okubeera nga tweyongerayo. Okay, kale bwe tuba nga tuvuddeko eyo katugende mu Parliament. Olunaku olwaleero birungi si birungi. Oyinza okumbuuza nti birungi si birungi bitya. Nzikiriza nsooke mmala okubeera nga ate nkuwa Joel Ssennyonyi wano. Gwolengera ku screen yo ye Bisekezi Joel Ssennyonyi. Olunaku olwaleero avuddeyo n'awandiika obubaka ku mukutu gwe oba ku mikutu gye egy'enjawulo okuli Facebook kw'ossa n'omukutu ogwa X. Agambye bw'ati, agambye nti kyewuunyisa, agambye nti si kya bulijjo. Order paper olunaku olwokubiri Parliament oba mu lutuulo olugenda okubeerawo ku lwokubiri ekitabangawo n'obwangu bwe bali mu kubeera nga bakozesa etteeka lya UPDF Amendment Bill n'amateeka amalalalala agali awo gagenda kubeera nga galeetebwa era gagenda kubeera nga gateesebwako. Agamba nti wakati nga tewali yadde consultations okuva mu ba different stakeholders, bagamba nti komiti eyagala kubeera nga lino etteeka eriyisaawo ku lunaku olwokubiri tebeebuuzizza ku muntu yenna. Stakeholder naawe Munnayuganda oli stakeholder olina okwebuuzibwako ku bibaleeta kubanga bikwatako bigenda kukwata gwe. So mu ngeri yemu Rope agamba nti some member of the public have said that as the opposition we should stay away from Tuesday's sitting. Nti ababaka abamu aba opposition bagamba nti abantu abamu bagamba nti ababaka ba opposition twewala olutuula olw'olunaku olwokubiri. Era ng'agamba nga Rope avunaanyizibwa oba atwala ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti agenda kubeera ng'ayita ababaka batuule basale entotto balabe kyekisinga obukulu babeerewo oba tebabeerawo. Abalala bagamba nti babeerewo kigenda ku rekodi nti newankubadde bayisizza ebintu byabwe but tusobodde okubeera nga tulwana kye tusobola. Kakati wano Munnayuganda we njagala okubuuliza gwe kiki kyewandyagadde Joel Ssennyonyi n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakole? Wandyagadde bafulume Parliament bagiveemu bali bakole ebyabwe oba oyagala babeerewo waakiri balwaneko kuba tebasobola kusinga bano. NRM erina ababaka abasinga ng'oggyeko ababaka erina baminisita erina abakiise ku lukiiko olw'amagye bonna balonda kuba bali mu Parliament. Okitegedde? Kati mu comment section we tuba twesanga era nga ngenza okutula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu awandise n'agamba the order paper is out. The criminal regime wants to pass the UPDF Amendment Act next Tuesday to take. So embeera bwetyo bweri mu Uganda batukuba tebatuweeza